Hi friends, welcome to all my YouTube channel. புதுசா நம்ம சேனலை பார்க்கறவங்க கீழ உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆன்லைன் டெக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு வீடியோ செம இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Also, it will include 4 types of turbines. That is horizontal rotating turbine. This is horizontal rotating turbine. It's a vertical rotating turbine. And it's a hydro turbine. It will generate because of the solar panels are there. Okay. Just receive the current from the sun. And it's a windy season. It will generate the current from the wind. And if it is a rainy season, it will generate the current from the water. There is a hydro system. Okay. All the types of outputs are come to store in the battery. This is a DC battery, pure DC battery. And this is an inverter. This is simply an inverter. It's one relay, okay, and it's a capacitor. Basically, a capacitor is enough for an inverter. Inverter means, you know inverters? Large type of inverter, simple type inverter. Okay. You can do also in our own. Not too much cost. It's around 200 rupees. The light will go. The battery 12 volt DC. It's a 230 AC. That AC, the supply you can charging and other appliance, the home appliance. Because of the system, it's a condition of all weather conditions. Okay. Doubt in the under இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம ஆன்லைன் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you friends. இன்று நாள் இனி நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்.